എൻ്റെ പേര് മോബിൻ. ഞാനിവിടെ അർബൻ കിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർലി ജോയിൻ ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇതൊരു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കമ്പനിയാണ്, അർബൻ കിസാൻ എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ US ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി. ഞങ്ങൾ മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം കിറ്റ് എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബിസിനസ് ഫസ്റ്റ്. അതായത് മറ്റേ കോവിഡ് സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്കും നമ്മളെങ്ങനെ ഹോം കിറ്റ്, അതായത് ഒരു 18 പ്ലാന്റ്സ്, 24 പ്ലാന്റ്സ്, 36 പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹോം കിറ്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോർസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ നിലവിൽ ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബിഗ് ഫാംസ് ആണ്, അതും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതല്ല, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ R&D റിസർച്ച് സെന്റർ ആണിത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്ലേസ് R&D റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വെണ്ട വെറൈറ്റി. ഇത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെണ്ട വെറൈറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വെണ്ട വെറൈറ്റി അല്ല, ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെണ്ട വെറൈറ്റിയാണ്. ഈ വെണ്ട വെറൈറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വളരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് പോകും. ഈ ഹൈറ്റ് അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ. ഇത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ പോയാലാണ് നമുക്ക് ഇത് വെണ്ട കിട്ടുക. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് എത്ര ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാണാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ 20-25 ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് വരും വിത്തിൻ ലിമിറ്റഡ് ഹൈറ്റ്. നമ്മുടെ ഓൺ വെറൈറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വളർത്തുന്നത്. ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സീഡ് വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ, ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ വെണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യം വരും. കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ. എല്ലാവരും എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഫീസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള വിചാരമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം, നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് ചെറി ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കാം, മറ്റേ ബേർഡ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ ചില്ലി, നമ്മുടെ കാന്താരി ചില്ലിയില്ല, അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി വേർഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാനത് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറി ടൊമാറ്റോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ചെറി ടൊമാറ്റോ ആണ് നമ്മുടെ. അതായത് ഇത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ കെട്ടിയിരിക്കണ എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മേലേക്ക് പോകുക. സാധാരണ ചെറി ടൊമാറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ വെറൈറ്റീസും ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ പിന്നെയാണ് ഫ്ലവറിങ് തുടങ്ങുള്ളൂ. അതായത് ഭയങ്കര വലിയ ട്രീ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. അതായത് ചെറിയ ഇതിൽ ഇതുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സാധനം ചെറിയ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഫുൾ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഹൈഡ്രോപോണിക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ചെടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെടികളെ പറ്റുള്ളൂ. ആ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓൺ വെറൈറ്റീസാണ്. നമ്മളൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വെറൈറ്റീസ് അല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇത്. സോ നമ്മുടെ ഈ ചെടി ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ സെയിം നാട്ടിൽ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൈഡ്രോപോണിക് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മുളകിന്റെ തന്നെ തായ് ചില്ലി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകിന്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷനാണ് തായ് ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, അത് വേറെ ഡിഫറെന്റ് തായ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത്. സോ അതിന്റെ തന്നെ ഇൻഡോറിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ. ഇത് അതിന്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ആണ്, തായ് ചില്ലിയുടെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡോർ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക് കിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം. സോ ഇത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ തന്നെയാണ്, ലെമണിന്റെ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. സ്വീറ്റ് തായ് ലെമൺ എന്ന് പറയും ഈ സാധനം. സോ ഇത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബേബി സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബിഗർ സൈസ് ആവും. ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ ലെമൺ ഉണ്ട്, ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ടാവും, ആ ലെമണായിട്ട് മാറും ഇത് മൊത്തം. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ സൈസേ വരുള്ളൂ, ഇതിന്റെ മേലേക്ക് ഇത് പോകില്ല. ഇത് ട്രീ മാതിരി വളരില്ല, ഇത് ഈ സൈസിൽ തന്നെ നിൽക്കും, ബുഷിയായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എത്ര ലെമൺ വേണമെങ്കിലും വരുമായിരുന്നു. സോ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾസേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലീഫീസേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലാണ്. ഇതെല്ലാം സ്പിയർമിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് ടൈമാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ നോർമലി അങ്ങനെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല. പക്ഷെ നമ്മളിതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മഞ്ഞളുണ്ട്,
നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആ സൈഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, വെണ്ടയ്ക്ക, അതേമാതിരി തക്കാളി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, ക്യാപ്സിക്കം, ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാത്ത സമയമാണ്. I am Dr. Sairam Reddy, co-founder and chief scientific officer of urbankissan. Urbankissan is the pioneering R&D based vertical farming, soilless farming company in India. So we do a lot of research on end-to-end technology of hydroponics, starting from the seed, breeding, selection of seeds, to the systems and digitization of the data, IoTs, and everything, grow lights and everything. So this is what we are doing. We are based out of Hyderabad, and we are the first Indian company to deploy the end-to-end technology of hydroponics outside India. Like we have been working in various countries like Bahamas, Oman, Dubai, Qatar, US, and many other countries. This is a farm built in a container, meaning this entire setup as a container can be carried on a trolley, put it wherever you want it and plug it and operate. There's nothing else required. It comes with complete built-up setup, and it is fully self-sustained. Entire irrigation system, drain systems, nutrient preparations, nursery, and we can also grow microgreens, and we can also grow the other nursery plants in this. And you can grow any type of leafy greens, and also the cherry tomatoes and chilies, what we especially developed for vertical farming, where the plant height is not more than 1 feet and gives the full yield. Where you see a full wall of chilies, a wall of tomatoes, which we will be able to. That's the reason why we bred and developed those varieties, is meant for farming like this. This is a butterhead lettuce, and this is a Roman lettuce, and this is a green amaranth, and we have a red amaranth, coriander. This system is not just for exotic, but also fully tuned. The nutrient preparations, the nutrient formulations are fully developed for Indian tropical varieties also. And the temperature is very mild, 25 to 26 degrees. So it won't unnecessarily burn AC, and waste our power bills also. This is parsley. This entire tray is designed by us. So it's so easy, you don't need to know, there is no disturbance. Take it and put it. It's like if this grows to this one, just take it and just put it. No disturbance to the root. And you will not see any mortality. All plants are growing so healthy because it is designed in such a way, the aeration, the height, width, and also the bottom shoe. So the water will have the surface tension, forms a bulb, and bulb blocks water drain. So you need to have an appropriate height to break the surface tension. All these things are calculated, and this is a patented technology by us. This adds a minimum of 30% of additional yield just with this nursery. This is an auto-dosing technology where all the nutrients required for these plants are there in the tank. In case of any deficiency of these nutrients are detected by the sensors, and you have concentrated nutrients where the program is done into this IoT. It draws the nutrients and then automatically doses into it. pH maintenance, nutrient dosing, temperature maintenance, water level maintenance, and every information is automatically done here with the program.
So, saffron farming is another technology we are the first people to enter into. And we are the first people to report farming saffron in South India, in this Deccan Plateau. But what we see is this technology at this juncture, though we have end to end everything like how to grow and all, this is not financially viable for a reason that the saffron getting the flowers and extremely high quality or A grade, A plus grade saffron is not at all a big issue. We achieved it. But at this juncture, getting the saffron bulb multiplied here without we going to the Kashmir and procure the bulbs is a challenge. We get the bulb, but the question is, do we get the bulb which is more than 18 grams of size? Then only you get like 4 to 5 flowers per bulb, and that is what will give the high quality of the saffron and high yields of saffron. This is one thing. Second thing is, combined with, it's also important to make sure that we get the saffron flowering 2 times a year. And right now, it is only 1 season a year. So we have intervened it. We used some treatment technologies to break the dormancy of this bulb, and now we have the technology where we can get the saffron flower produced 2 times a year. But where we are still working on is getting the right size of the bulb produced, multiplied here in hydroponics. Once we have that, then it is fully foolproof, and we can ensure the economic viability of this technology. But we need to be careful with the technologies which are available outside also. Please review it carefully. Not just getting the flower, but will you be able to get the bulb multiplied? Will you be able to get the bulb size which is bigger than 15 to 18 grams? Then only it is viable. This is a speed breeding technology where these are the lights we developed indigenously in-house. And with this light, we can change the spectrum, light spectrum. You see here, so this is a full spectrum, and now we convert into deep red spectrum, and we can make it like much more far red spectrum. You see this. So we can alter the spectrum, and we can also change the intensity of the light. So all these things can be monitored using the these controls here. And this light, in fact, is fixed to our IoT, meaning all these controls can be done from our mobile. With the mobile, you can reduce, increase the spectrums and the intensities and everything. So this technology helps to mimic the favorable conditions for the plant to flower. So we can advance the flowering. Instead of waiting for 50 days or 60 days for flowering, we can cut it by another 20 days. We can have the early flowering. And that helps to get the cycle get going. This entire facility is fully controlled. You can control temperature, humidity, light, carbon dioxide, and all other environmental parameters, whatever we want, right? So that we can push the plant to do these cycles, more than like 4 cycles. With wheat, we achieved 5 cycles. With tomato, we did 4 cycles. With rice, also we did 4 cycles. Otherwise, naturally, this rice can go 2 cycles. Wheat with shuttle breeding, like one place, the 1 cycle, and you take it to another location in a different season, you can achieve 2 seasons. If it is cotton, it's only 1 season. Whereas here we could get 4 to 5 seasons of generation advancement, cutting down the entire breeding cycle from 10 years to 3 years. This is a big achievement we did. And this container, we call it as like a gene rush.
can be just lifted as such from here, carry it on a trolley, put it into a research station and do your research. If you want to move it, you can move it from there again. Research stations can utilize these stations. So we are already deploying this technology to seed companies and also ICAR research institutions at this juncture. ഇത് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പേര് ജീൻ റഷ് എന്നാണ്. സോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫെസിലിറ്റിയുടെ പേര്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണിത്. ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്പേസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഫെസിലിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതൊരു സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സീഡിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ വേണം. അതായത് ഇപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന സീസൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ 2 വട്ടം, അത് ഓരോ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചെടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ സീസൺ പറഞ്ഞത്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ. ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കോട്ടൺ ആണ്. ഈ കോട്ടൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സൈക്കിളേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഫെസിലിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സീഡ് കമ്പനിക്കാരന് ഒരു വർഷത്തിൽ 3 to 4 സൈക്കിൾ കിട്ടും. അതായത് സെയിം ചെടി 4 സൈക്കിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ. അതായത് 4 വട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ വരണ മാതിരി ഒരു കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിസർച്ചസും അവരുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻസും എന്താ വേണ്ടത് ഒരു പ്ലാനിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റുകളാണ്. ഈ ലൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സോൺ, അതായത് പാർ ലെവൽ എന്ന് പറയും അതിന്. ആ പാർ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ലൈറ്റ്സ്. ഈ ലൈറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർ ലെവലിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് ഓരോ ചെടിക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സയൻസ് ഉണ്ട്. ആ സയൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്ത് ലൈറ്റാണ് ഏത് പീരീഡിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഇത് കൂടും. കാരണം ഇത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ചെടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ജനറലി എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി വളരുന്ന ചെടിക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സൈക്കിളിനനുസരിച്ചാണ് വരിക. ഇത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. റൈറ്റ്. സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം LEDs ആണ്. ഓക്കെ, ഈ LEDs നല്ല ചൂടാണ് ഈ സാധനത്തിന്. അതായത് നമ്മളിത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ല, നല്ല ചൂടായിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചസ് വരുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ട്, മാനുവലി ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു സീഡ് റിസർച്ച് കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഔട്ടർ സൈഡിലായിരിക്കും അവരുടെ സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്, റിസർച്ച് സെന്റർ. സോ അവർക്ക് ഇത് എവിടെ ഇരുന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഐറ്റംസിന്റെ. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ കോട്ടൺ കാണിച്ച മാതിരി തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നെല്ലാണ്. സോ ഇതിലും എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മാർക്കറ്റിൽ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ്. സോ ആ റൈസസിന് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ സീഡ് കമ്പനി ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പീഡ് ബീഡിങ് കൊണ്ട് അത് അവർക്കൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഇതേമാതിരി തന്നെ 3-4 സൈക്കിൾ അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളിങ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാ കൺട്രോളിങ്ങും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ വയർലെസ് കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ്സുകളാണ്. Our R&D efforts in this field of soilless farming and hydroponic farming is fortunately well appreciated by investors globally. We are fortunate to get our first investment from the Y Combinator USA, and later we also got the investment from one of the biggest global agri companies, they're called BASF, and also Samantha Ruth Prabhu, the famous South Indian actress. She has been our customer, and she later became part of Urban Kissan's journey from very beginning itself. So with all this put together, we are able to materialize all our efforts and invest enough in R&D and develop the technology, and to emerge as the first Indian company
to export this technology to the Western world. We also make value-added products like the salad. You know that this Gen Z is so fond of junk food. We want to use the same concept of junk food, but replace all the junk ingredients with the healthy ingredients. All that we grow in our farms is converted into a beautiful, tasty, yummy dish like this. This is now available all across Hyderabad through our e-commerce sites, and we're also present in several, the corporate food courts. There's no junk in this food. It looks like that, but it's so yummy. It's so well balanced. You have proteins in this paneer. You have this protein here. You have fibers. You have all colors of cherry tomatoes and lettuces which are produced here. And this salsa is also produced out of the ingredients which we grow in our farms.